industrialization. We see it investing 2.2% of its GDP. Germany, Israel is at the peak. USA is 2.8. Now, if you look at China and USA, the numbers might seem to be around 2, but if you look at the economy of these two giant countries, that's a very big number in absolute terms, in terms of billion of US dollars spent. Now, if you compare Tanzania with its peers in the region, you see that it's relatively lower to the rest of the competitive countries in the East African bloc, for example, Kenya, and the upcoming Rwanda, which is growing so fast in terms of business and industrialization. But of course, there are some few laggards in the region like Uganda, which is also spending significantly below than Tanzania. But what is very interesting when you look at the sources of this financing is that a very, very small share of the investment in R&D comes from the private sector. The private sector, who are consumers of the product to a very large extent, the consumer of the product of R&D, actually invests less than 1%, less than 0.1% into financing research and development. If you want to see this into perspective, if you compare this with a country like Republic of Korea, 76% of financing in R&D comes from the private sector. Still, we have a very good chunk of the resources that is foreign dominated. And we had the discussion yesterday that when you are so much dependent on the foreign aid for financing the research, then it is very likely that the research agenda might not be well aligned with your national interest. So these are some of the issues that I would really like to tease out to our panelists and get their perspective. We are lucky to have representatives from across array of specialities, from the investors, innovators, engineers, and researchers here in front of you, as I will introduce them in length shortly. That was all when it comes to financing R&D. Now, if you look at the human resource that is in the R&D, Tanzania, the very recent statistics shows that only 19 personnel out of 100 million of Tanzanian population are engaged in research and development on full-time basis. Is this small enough? Is this big enough? You compare it to the Republic of Korea that invests almost 6,400 of its, out of 1 million people of its citizens are engaged in R&D. So we are not only investing small, but we have less people, folks passionate in R&D or dedicated for research and innovation. So it is a matter of chicken and egg, Pandora, that what starts? Should we invest more to have more people in R&D? Should we have more people in R&D so that we attract more resources? All these some of the discussion that will be prevailing here. And does it matter? We think it matters because there is a very strong and robust correlation between investment in R&D and economic prosperity of countries. So I just picked China, for example, because now it's the global giant when it comes to industrialization. And we know so much the growing bubble of middle income class and now the rich in China. And I was trying to compare the trajectories of its R&D investment and the growth pattern of its GDP per capita. And you can see from the chart, the correlation is super strong. As they invest more in R&D, so as their GDP per capita has been growing over time. We, from economics background, could not assert this to causation. We cannot claim that it's R&D that causes this, but whenever there is a stunning relationship like that, it's worth investigating. And I should acknowledge that I picked this from the write-up of one of the panelists, Colonel Simbakaria, retired colonel, that there is, when you look at the picture globally, there is a very clear evidence that with the changes and transformation in innovation over time, so has the economies in the world recorded prosperity and growth and industrialization. So the link between the two can totally not be underestimated. But should we, the theme needs us to speak of research and innovation for sustainable industrialization and growth.
And this reminded me of one of the very popular diagram in environmental and resource economics, which is a Kuznets curve, which tries basically to show the relationship between economic prosperity and environmental degradation. So you speak of increasing investment in R&D because you promote industrialization, but we need to promote it sustainably so that it does not eat back to our welfare. And these are all things that we would really like to hear from our panelists as we discuss today, and it would be very useful to get your thoughts also as the audience of this panel. So it will be super interactive. How we'll do our panel today, I'll first give a round of introduction to our panelists, and then welcome them to speak a bit on some of the contextual matters. Then we will have a round of comments and questions from your side, which will be directed, could be a general question to any panelist, but could be a specific question to a particular panelist. Again, both languages are welcome, and the order of the questions should be very free. You can decide to start with the general or specific and the other way. So with those few, let me introduce our panels. I'm honored to have our first panelist, retired Colonel Simba Kalia. Colonel Simba Kalia was the Director General and CEO of the Export Processing Zones Authority, and currently an occasional lecturer and course facilitator at the National Defense College and the Institute of Directors in Tanzania. Previously, he held several presidential appointed senior positions in the defense forces, government, for example, he was a regional commissioner, and the public sector of the National Development Corporation, NDC. So professionally, Simba Kalia is a registered engineer in Tanzania, but also a chartered engineer in the UK with a master's degree in engineering specialization and manufacturing methods. It is an honor and privilege to have you here. And our next panelist will be Dr. Fatuma Simba. Our own Fatuma Simba is a lecturer at the University of Dar es Salaam, the College of Information and Communication Technologies, Department of Computer Science and Engineering. Dr. Fatuma researches intensively in the areas of wireless broadband networks, e-learning, cybersecurity, and software engineering. She is currently a coach at the University of Dar es Salaam ICT Incubator, which nurtures and provides necessary support to university students and graduates in the pursuing of their innovative ideas into startup businesses. She is involved in the Smart Girls in ICT Capacity Building Program, an outreach capacity building program that aims at empowering girls in secondary school to opt their career in the field of ICT. Karibu sana, Dr. Simba. And next is Mr. Jumanne Mtambalike, who is a vibrant Tanzanian entrepreneur and technologist and a blogger focusing on innovation, technology, and entrepreneurship and the future of Africa. Mr. Jumanne is known for his championship in building stable innovation ecosystem in Africa through initiation of Sahara Ventures, a parent company of Sahara Sparks event, which is Africa's largest event on innovation and technology entrepreneurship, and Sahara Accelerator, which is a corporate-sponsored and venture-backed accelerator. In Tanzania, Mr. Mtambalike is popularly known as the first hub manager for the Boon Innovation Hub, which we all know is hosted at COSTECH, and the champion of the Silicon Dar. If we all know about the Silicon Dar, the street from Morocco to Mwenge, the Tanzanian first naturally formed technology district in the commercial capital city of Dar es Salaam. It is a privilege and honor to have you, Mr. Mtambalike. Karibu sana. And our fourth panelist is Dr. Erasto Mlukia. Mr. Mlukia is a manager for technology management and transfer at the National Center for Technology Development and Transfer, a principal organ for the Tanzania Commission for Science and Technology. At COSTECH, he is responsible for promotion, coordination, and facilitation of matters related to technology transfer management and intellectual property management. He possesses a PhD in agricultural products processing and preservation engineering from Jiang University in China,
and a master's degree in engineering specializing in agricultural products processing and preservation from the same university. Dr. Erasto has a profound background in technological innovations in the field of irrigation and sustainable agriculture, food processing technology, among others. Karibu sana, Dr. Erasto. We are privileged to have you. So Mr. Erasto Kostek is basically the government channel through financing R&D. So it's a pleasure to have you, and we hope to hear a lot from that dynamics. And our final panelist, last but not least, is Dr. Bitrina Biamet. Dr. Bitrina is an executive director for the Science, Technology, and Innovation Policy Research Organization, STIPRO. She has over 25 years of working experience as a researcher and consultant in science, technology, and innovation. Academically, Dr. Bitrina basically is a natural scientist, holds a master's degree in science and technology policy from Lund University in Sweden. She also has a PhD in development studies from the University of Dar es Salaam, majoring in innovation and development. Dr. Bitrina is a member of several regional and international professional organizations and task forces in the area of science, technology, and innovation. She is also a member of the Council for UN Technology Bank for least developed countries and Technology Advisory Group for AUDA NEPAD Police Bridge Tank. Karibu sana, Dr. Bitrina. And so as you would have heard that our panelists come from across a different sector, both from academia, private sector, but also from different non-state organizations. And the big challenge that I have as a moderator is to be in between these solid and hardcore scientists, natural scientists. Majority of them are engineers and telecom expertise. But I so much believe that we'll have a really fruitful discussion. So maybe before I move to my seat, I'll just try to welcome Bitrina to break an ice to the audience so that we have the same perspective on what basically do we entail when we start to speak of these two terms of research and innovation. Are they the same thing? How are they related, basically? And it would be good to speak with, is there any difference that the audience should have forefront when we start speaking of sustainable industrialization vis-a-vis sustainable social development? Would be good to hear your perspective, and retired Colonel Simbakaria, I know, with a rich experience at EPZDA, would be good also if you can chip in along that line before we start our panel discussion officially. Thank you. Karibuni, Bitrina. Yeah, good afternoon. I think it's a challenge that has been thrown to me to break the ice. Research and innovation. How are these terminologies related, and what do they mean individually? I will define research in a very, very simple way. And, I think we do research very informally every day in our life. Formal research at the university. I think research, very simply, it means actually raising and answering, systematically raising and answering questions that are of importance for social and economic development. And these actually are from the observation of the natural world, but also observation of how we interact as human beings. Natural world is for natural sciences, and how human interaction is for social sciences. So how is this related to innovation? How is it different from innovation? I will make a terminological distinction between invention and innovation. When you do research, like research in natural sciences, basically you are producing knowledge. And that knowledge is actually going to be useful for innovation.
Now, the first instance of research of art is an invention. You are coming up with something new. If you have done research, you come up with something new that is potentially useful for socio-economic development. But that thing, sometimes people refer innovation, invention, what I call invention as innovation, but maybe in another context. But in social and economic context, innovation, now you are moving invention to actually putting it into the market or any social economic use. So that is a distinction between innovation and research. And basically, I want to underline two kind of research. There is research for the production of goods and services. Basically, I'll call this research in the natural sciences and engineering sciences. But there is research that is useful. You produce knowledge that is useful for decision making. And this is research that is actually carried out to inform policies and many other decisions. And in most cases, this is a research in the social sciences. So in short, that is the definition and the differentiation between innovation and research. You have also asked me to talk about industrialization. Very, very briefly, you know, industrialization, the industrial sector, actually in national accounts, you will find it's in manufacturing sector, it is mining sector, and it's construction sector. No, when you are talking about industrialization, basically we are talking about the manufacturing sector. When you are industrializing, you are building capabilities for the manufacturing sector. And manufacturing sector is actually a sector that is very important for social and economic development. And why? Because it generates a lot of employment. There is no sector in any country that is, at least to begin with, as employment generating as the manufacturing sector. So it's not only rich on its own, but the manufacturing sector is actually very much related. You know, it pulls up other sectors in the country. For instance, the banking sector, the insurance, the ICT, all these are actually pulled up by the manufacturing sector, and they also generate employment. So being rich in employment means that per capita income of countries will increase. If you look at the statistic, comparing economic and social statistic, those countries with high per capita income will actually have also high social indicators. For instance, they will have life expectancy is below, they will have, the literacy will be high. So basically, social industrialization, development, and social, they are actually interrelated. So when you industrialize, you also have social kind of development. And this is because government also get money from the manufacturing sector, from the rich manufacturing sector. So when the income of the government is large, government is not taking money from donors. It's actually using its own money to actually provide service. For instance, education, health. So in totality, yeah, they go together. Social development and industrial development, they go together. And briefly, about sustainability. People talk about sustainability in relation to environment. Yes, that is one aspect. But for me, sustainability also, just from the English word, something that does not lapse back. Today, your industrial sector is contributing maybe 10%, and then in 5 years, then it is 5%. I would say that is not sustainable. If it is sustainable, it has to grow, until it reaches the maximum. But of course, the issue of environment is also very important, environmental sustainability. And when it comes to manufacturing sector, that relates to energy use. It's energy, we should be using the energy that is friendly to the environment, not high carbon energy like gas and oil. So in short, this is what I can say. Thank you. Asante sana, Dr. Bitrina. Maybe, Mzee Simbakaria, I will maybe pause there and get back to you. I would like to go back to Erasto. Now, Dr. Bitrina has been speaking about the financing, the role of government, collecting from the
business guys and trying to finance all these social services, but which I believe including research, where Erasto at COSTECH, you guys are our understanding you are custodian of government resources on R&D basically, and you distribute. Now, do we think we as the government or we as Tanzanians do it enough on the investment to R&D? And I would also like to echo to Mr. Jumanne that we have seen the role of private sector being extremely small in investing on R&D. Do we think the private sector should leave it to the government, who has to do what in financing R&D? Maybe I start with you, Erasto, and then Jumanne will pick it up. Yeah, I greet you in the name of the United Republic of Tanzania. To respond to the question about financing of research and development in the United Republic of Tanzania by the government, whether we are doing enough. There are figures which you have seen which are differing from one country to another, especially when you compare those highly industrialized countries. So whether we are doing enough, it's a subject of the target. According to the Science and the Technology Policy of 1996, the target by the United Republic of Tanzania, it was to have 1% GDP invested in research and development in both Tanzania mainland and Tanzania Zanzibar. And the mechanism is in place. We are having the National Advancement Fund, call it NFAST, which is hosted at COSTECH. So this fund, it receives money from development partners, and also it's open even to the people within the country. But the challenge is most who contribute to the National Advancement Funds is the government, and mainly the central government. So when we talk about research and innovation, it is a tool which is used in all sectors. So it's a high time, because we have the NFAST in place, to come and contribute. And the other part, because when we talk about research and development, we need to focus on the infrastructure, institutional development, and the human capital. So most of us here, we can testify. We are in the university campus where the infrastructure are supporting high-level research, of which is a work of the government. So we have a number of technological institutions in various cities, including Dar es Salaam, Arusha, and other places. So all these are the effort of government. And maybe just to clear out whether we are doing enough, according to the Global Innovation Index, our country last year, it was ranked at the position of 88th. So what does it mean? There are 7 pillars which they consider when they are ranking country according to their capability on the research in relation to their economy. So one of the pillars, it is on the research and the development. So it testifies that we are doing better as years goes on. If we compare to the East African countries, we are just behind Kenya. We are able to beat Rwanda, which also was doing much better than us. And where we're doing better is on the pillar of the outputs. There are more outputs which are coming from the research. So, in short, we can say we are doing what we can make our development possible. And the access now to this fund is of 3 nature. The first one, if you want to access the National Development Fund from the government through COSTECH, there is a competitive which involves a call. So that we normally launch a call
to invite, depending on the theme of the research and or innovation, because we support both innovation and the research. So it's done on a competitive basis, of which there are a number of R&D institutions and the higher learning institution which has been supported, even private sectors. And another access through this National Advancement Fund of Science and Technology is through non-competitive. So this one to depend on the nature, and mostly this is done to innovation. Innovation, they are very unique. You cannot just compete them together. There are some which require a thorough judgment. So we do consider that, so we accept that the application for non-competitive innovation, you can follow it to our website. You find there is a guideline how to follow if you want to apply for non-competitive innovation. And the last aspect is the so this one is sector-wise. If we know there is a problem which the country is facing, we want to have a solution. So we use this commission research to a particular institutions which are professional in that area. So in short, we can say we are doing to our level best as a country to support research and development in Tanzania. Thank you. Thank you so much, Erasto. And from your talk, umeitetea serikali, umerusha mpira kwa private sector, that the entire financing is being done by the government. And I think Honorable Prime Minister mentioned the same and called upon the private sector to start kicking in and some resources into financing R&D, because partly they are the beneficiaries of all this innovation and researches that are taking place in the country. Mr. Jumanne, you being a part of the key players in the private sector, what is your take on this? What is the perception of the private sector on their role to financing R&D in Tanzania? Karibu. Habari za mchana. Na wasalimu kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa. First of all, I'm humbled and honored to be part of this panel. Kuna watu wamefanya kazi miaka mingi yenye heshima kubwa kwenye nchi, kwa nao kwenye panel moja na heshima kubwa sana. I think first of all we should understand how private sector operates. Groups, they are unapologetic capitalists. They only invest on something which for so many years provide them with either commercial return, and recently commercial and social returns, because of the pressure of the global north, that companies need to think beyond shareholders' interest, and they need to do repurposing of their capital. So if we look at the history of an institution called a university, and why are we here right now, is because of the traditional structure of a university. So initially universities were designed to be centers of knowledge. That's a first generation university. So the guys like Archimedes, son of Amos, Jean-Baptiste de Ramac, and other people, they just establish their own institutions, and then you have to travel all the way to Alexandria, and there's a center of knowledge, and nobody can dispute that. Kwa unaenda kule unajifunza kwa mtu ambaye anaitwa master, na yeye ndo center of knowledge. Baadaye wa master wakaanza kufa, so the masters started to die, and then their knowledge started to disappear with them. And then wakawa introduced watu wanaitwa lecturers, so that they can do research on the work of masters. So in developing economy, they have moved so fast from researching on the work of masters to actually look into linking research to actual problem facing the community. And that is what takes us to the third generation universities, 3GNU, where universities looks beyond just academic and research, and they start to incorporate aspects of innovation and entrepreneurship. The moment you start to do that, you are starting to address
issues of interest to private sector. Because to private sector, the core issue is to find where the asset is. It can be a tangible asset or an intangible asset. An intangible asset is a patent, it's a trademark, it's a copyright. So if you can do research and give them that, then they'll be ready to finance. It is not that the private sector is not financing research. Let's be very clear. They are financing a lot researchers, but not to Tanzanian academic institutions. So just to get you right, Mr. Jimane, so if the researchers do the research and give the private sector the product of the research, it's then the private sector will finance that. Definitely. So you're saying that the private sector would not finance the process of generating this product, but the ultimate product. Let me give you a simple example. Please. Department of Industrial Engineering, Chemical Engineering, University of Dar es Salaam. You would have expected Said Salim Bakhresa, when he's looking for a certain chemical composition kwenye ice cream yake, ili afanye watoto endelee kuwa vichaa wale ice cream mpaka wafe, angekuja kufanyia hiyo research University of Dar es Salaam. That's common sense, si ndio hivyo? This is one of the most reputed, respected universities in the country. But why are they ready to finance international universities and international lab to do the same work and not financing their own local universities? The key issue to private sector is unique value proposition. What is your value proposition? What are you exchanging to them? When I was still working with Costex 7 years ago, we wanted to pilot a project called Demola project. With Demola project, it was a model we find in Finland, whereby a company like Nokia will have a problem within their company. Then they will go to Aalto University in Helsinki and then say, we have this problem. And then a lecture with a team of students, they will work on that problem, they will come up with a solution, and then they will share the patent between the university, the private company, and the lecturer, and the student. I don't know if you're getting my point. I'm getting it. So when we came back here, we tried the same things. We approached some private companies to tell them, we have this idea. It's going to easily bridge the gap between the private sector and the university, and we want you guys to be involved. Can you give us your problems so that we can go to local universities, present their problem to them, help them to design team, and provide facility at Costec so that we can try to bridge that gap. I don't want to mention the companies that we approached, but some of them even laughed. You know, they're like, hauko serious wewe. Hivi nadhani hii changamoto inaweza ikatatuliwa na chuo so and so. Si tumehangaika, tumefanya hivi. Okay. And then at the same time unasema okay basi, ngoja walete vijana, tuzungumze nao, tuambie kuna hii changamoto. Ili at least solve and then waende kupresenti kwa hizo private companies. Vijana nao hivyo chai. They are not delivering any results. So it's basically a chaotic problem which requires systematic intervention if we want to get the private sector to invest in academic and research and development institutions in Tanzania. And one of the ways is first to build the human capital, to invest into transforming the mindset of our researchers, to think beyond research for exhibition and contributing to a larger body of knowledge, but to actually think about really solving problems either facing the community or problem facing the private sector, so that we can be able to commercialize the solution. So the first thing is human capital. The second thing
is to look into our own policies and frameworks. How are we incentivizing companies to invest in R&D in the country? In places like South Africa, they have things like Section 12J. These are some of the regulations that they have to encourage private companies to invest back in their ecosystem. either gives them some sort of tax relief if they're putting money to support R&D in University of Dar es Salaam. Are we ready to do that? So that can be the second solution to incentivize private sector to be involved. And another thing also is result-based financing. Do we have competition and that pressure within the universities themselves to compete for things like patents, trademarks, copyrights? Is that one of our key performance indicator to say University X is better than Y? Because private companies are looking for that. And as long as that is not there, it will be very difficult for them to invest in R&D. Thank you so much. Asante sana Jumanne. It's a painful, bitter truth to the researchers and think tanks. Now, take home is building skills in the country for R&D and incentivizing the private sector to see the appetite of investing in research, but also to have a result-based approach of the scheme. So clearly, this is making the market clear on the forces of demand of the private sector and the knowledge. Mzee Simbakaria, you have been at a point where you have interacted very closely with the private sector and the government. Being at EPZDA, at NDC, puts you in a very good position to weigh in between the two. What is your take, just adding on to what Jumanne has been saying, on the role of the private sector and the challenges that the country faces to stimulate the appetite of private sector to chip in investing on research and development in the country? Thank you very much, moderator. I think you said at the outset that the discussion will be in two languages, English and Kiswahili. Kabisa. Well, I'm going to use a third language, Kiswanglish, so please bear with me. I think taking from, first of all, you said about NDC and EPZA. Okay, I'll start with that. EPZA is actually an offspring of the National Development Corporation. What happened, I'll be telling a bit of a history, that when our industries declined, and anyone who knows the history of this country knows that just about the entire industrial infrastructure, pre-privatization was created by or through the National Development Corporation. So when this whole empire was collapsing, and I don't know why they took a soldier to go now and head that, the basic question we asked ourselves was, why did our industrialization fail? Okay, so we asked ourselves that question, did some research, and came up with answers and said, oh, this was a policy error, this was, we're guilty of inaction, etc., etc. But the bottom line was that the pre-privatization, in the days of Mwalimu, we had created from zero to where we reached an industrial sector that basically was created, you say, for import substitution. So we're looking at a small internal market, products for ourselves, etc. And but it wasn't growing as fast as it could grow because the investor, the only investor was the government. He had limited capital. So from 1967, say, until, if you say 1997, the population of Tanzania had almost tripled, but you still had one shoe factory. So you could see, you know, over years, our capacity to meet the demands of the people were being outstripped. And that's what I would like to say, maybe the first takeaway is that industrialization
doesn't make very much sense if it does not meet the needs of the people. The pattern of industrialization that is meaningful must address the basic needs of people. You know, this is apparel, this is building materials, this is pharmaceuticals, this is what people need to have to lead a decent life. That's got to be the primary motive of industrialization. Whether they're going to produce everything in-house or produce surplus that will be able to sell and buy from outside. So if you don't meet that, I don't think the industrialization strategy of any country would be very meaningful, would be very helpful. So anyway, to move quickly is that, so he said, how do we correct what we did before? So it was decided that actually within NDC, a unit was started for industry that would be export-oriented. He said, now we must create an industrial sector for international competitiveness. Why? Because through this pressure on supply-side constraints, what had happened is we had allowed trade liberalization. So goods were coming in. And the answer was, you know, if you cannot stop that, and the only way your industries can compete is to recreate an industrial structure that can sell whatever outside as well as can sell inside. That's one. But in order to do that, we need to have capital, to attract capital. We need to have technology and skills that can produce goods of that same quality. So how do we do that? So we create special zones where we tell investors, look, if you come here, we'll give you incentives A, B, C, D. However, on condition that what you manufacture here, you must be able to sell outside, so that we know you're not going to dump and bring obsolete technology and skills, because you must, the jeans we produce at Ubungo must be as good as the jeans they produce in Thailand, both going to America. So you have to bring the same level of technology, skills, et cetera, et cetera. So it was a strategy to reindustrialize and fast-track acquisition of technology, new technology, to be able now to be in the picture in it was part of called export development strategy, that we shouldn't just be selling raw commodities. We should be selling manufactured goods. But you cannot put a law to tell people that they must manufacture to this standard in the book of statute. So you say, okay, we'll subject him to market law and say, you have to produce so much and has to go outside. So that it's not just talking, so that you, I think in short, that's the difference. I could spend more time talking about that. And yeah, I think you have perfectly complemented what Mr. Jumane was saying. The take-home message from your digest is basically industrialization must be demand-driven, must be responding to the demand. If you industrialize and produce goods that are not demanded, whether it is domestically or internationally, that is not that much useful. And this is basically, take me to Dr. Fatuma Simba. Excuse me. Yes. Sorry to interrupt the moderator. Please. But there was a second thing I wanted to say. You see, another reason for industrialization, yes, is that you don't, if Adam and Eve was here, and then my grandfather and me, and we're going to, I come from Barauko, Wanalima Pambas, you know, and we're going to, say, Europe. Adam and Eve would go with seed cotton, or even if you remove this, you go, and then my great-grandfather and my grandfather and myself would be going the same cotton, actually. And if one could preserve, nobody would know the difference. And then going to buy a car or goods that you can see have changed, better quality, better performance. So the only way you can move from being sellers of what comes, you'd say, from nature. We have, Between was saying, you know, you count mining as industry.
in my world we say no. You have primary production sector, agriculture, livestock, fisheries, forestry, mining. All these produce raw materials that have, normally, they don't have aesthetic value, they don't have functional value, they don't have utilitarian value. This is how you say this comes from primary production. And it's only when you start adding that you get a different price, because raw materials only sell by weight, by volume, by metric. It doesn't. South Africa sells its gold to Italy. If you track the weight, because they sell by weight, so many ounces, I think $1,500 per ounce. But when it goes to Italy, if you track that, the value that Italy sells is 10 times from. So they add aesthetic value, maybe functional value, maybe utilitarian value, whatever other value. So another reason for industrialization, yes, to meet our needs, but also it's the only way we can trade with value and create wealth for our people. Maybe just to stop there. Thank you very much. Asante sana Mzee Simbakalia. I wouldn't want you to stop there now before I move to Dr. Simba. There is one thing I would also like to hear your perspective. In some of your write-ups, in some of the discussions we have had, I tended to understand that you have a different opinion probably from what Mr. Jumanne there was echoing on the role of private sector on the research. And my understanding was that your take is a bit different, that it is this private sector that should take forefront to stimulate more investment in R&D, other than waiting for skills to be developed, for government to put all the efforts, and then for it to reap from the benefits of government investment. It would be good to share your perspective to the audience on that and to the panelists so that we further have a much richer discussion. Karibu. Actually, one of the, I would say one of the most progressive countries that I've seen, that I've witnessed, South Korea, they actually have a partnership. Government, private sector, and academia. And the way they do it is they have, if you say, innovation or technology development ecosystem, which they call Technopark, and you have Techno Valley. Now, if you go to Technopark, you'll find there are industries, there is an SME park, there is a university or university college, there is a research center, there is an R&D center. So you can see presence of the government, you can see presence of the private sector, and they act as partners. And because the academia lives in the same ecosystem, and these people know it's very natural for them to give work to these people and to do and to produce for them. So I think that is, first of all, has to be that way. And even in the case where Tambarike is saying that the government gives incentives, tax relief, it's actually the government giving money. It's, instead of taking money and give it back, they say, okay, you can keep that, provided you apply to research. So you still have public funding going there. So I don't think it's either or. And although, I shouldn't say although, the issue of sustainable industrialization, when we talk about sustainable industrialization now, we talk about 3 P's of sustainability. 1, profit. I agree with you that the business is business and people have to make profit. So the one is profit for commercial sustainability. 2 is people. Now, people as your suppliers, as your customers, as stakeholders in general, that if people boycott your product, if people don't want to buy what you're finished. So to maintain your market, to maintain your customer loyalty, so it makes business sense. The second P. And the third P is planet. So we're talking about the biosphere now. We're talking about water, we're talking about quality of air,
Because if we don't keep the quality of air and say water, which maintains people's health, there is a huge social cost. To start with importing of technologies, this is how because that is what we can do now at the level of development and skills, and then gradually we quickly move up the innovation competition ladder. Asante sana, Dr. Bitrina. And I think for the sake of time, when I look at my clock here, it's an interesting discussion going on, but I think it's high time that we receive some questions, comments, and suggestions from the audience. So maybe Navwa, do you have or someone with a mic? So we'll take 3 questions first, and the panelists will respond to those before taking any new. So one here. So we have a gentleman there in the front. Then a lady on the left extreme. And the Dr. Kweka at the back. So we'll take those 3, so you can direct them specifically to a particular panelist or throw a general question to any. Karibu sana mzee. So you introduce your name, your affiliation, and your question, please. Thank you very much. Mimi nitaongea Kiswahili. Na nimemwona hapa, napenda kutambua Professor Martha. Sasa, I beg to differ with a lot of you panelists, because private sector yetu, kwanza jina langu, mimi naitwa Sebastian Kingu, ni consultant wa biashara hapa Tanzania kwa miaka 30. Na tumefanya kazi na Tanzania Private Sector Foundation, TPCF, kwa miaka 5. The only tatizo tulio nayo Tanzania, private sector yetu tulio nayo, haina uwezo. Ni private sector, haiwezi ka support research. Ni SMEs. What do you expect kutoka kwenye SMEs? Sasa, baada ya experience, tuliwasaidia kuwatafutia venture capital investment private sector ya Tanzania through TPCF. Matokeo yake ni kwamba walishindwa kutumia ile facility. Wakati maviwanda yaliyobinafsishwa walikuwa hafanyi kazi, they needed the finance, lakini hawakufanya. Na tatizo lingine la private sector yetu, nyingi ni SME, halafu ni family based. Hawana appetite ya kuwa wakubwa. Sasa sisi tumekuja na solution to make the things easy. We have come out, tumefanya research miaka 18. Tumekwenda India, tumekwenda South Africa, tumekwenda Nairobi. Tunatakiwa tuwe na kizazi kipya cha private sector in Tanzania. Tuwe na makampuni ambayo yataweza kusupport research and development. Kwa hiyo, muda hautoshi, Professor Benedetta, nilikuwa naomba, kama itawezekana, na mkuu wa chuo yupo, tupewe nafasi sisi, kampuni yetu inaitwa TMS Consultants. Tumedesign kampuni ambazo tayari tunahitaji research. Kampuni zetu zitakuwa tayari kusupport vyuo kama university. The demand is there. Sasa private sector hii sio yenyewe. Hatuna private sector ya kuweza kusupport hizi nani. Kwa hiyo nadhani ishie hapo, na hii tatizo la ajira la vijana, it's very artificial. This can be done. Kwa hiyo tunaomba kama itawezekana, mkuu wa chuo tupewe nafasi maybe as soon as possible. Hata kama ni tarehe 26 mwezi wa 6, tuje tufanye presentation hapa. We will just solve this. Asante sana Mr. Sebastian. Nashukuru sana. I think that's more of the comment than question. Labda panelists wakitaka ku-react later. Dada, karibu, jina, affiliation na mchango wako tafadhali. Asante, naitwa Trufina Matekele, nafanya kazi kama researcher, natoka kwenye CSO. Napenda kutoa comment kwa maelezo ambayo ametoa Mr. Jumanne. Kwanza niwapongeze kwa kazi nzuri mnayoifanya na hatua mlioifikia. Lakini nimekuwa interested na experience ambayo umeshare ya modo ambayo mlihitaji kuadopt kutoka Finland.
na haikuwa successful. Na pengine nitoe maoni yangu kwamba mjaribu kuiangalia kwa namna nyingine, kwa sababu ulisema mlianzia kwenye makampuni, mkawaeleza kuhusu modo, na baadaye wakaona kwamba kweli University of Dar es Salaam wanaweza kufanya hii kazi, au graduates wao wana wasiwasi kwamba hawawezi. Pengine ni high time muwaone kwanza watu wa university, mjue wana expertise gani ambayo wanaweza kuitumia kwenye haya makampuni kutokana na matatizo walionayo, kwa sababu tutabaki kuwa Tanzania na hii itabaki kuwa nchi yetu. Lakini vile vile swala lingine ni kuona jinsi gani tunaweza tukashare experience tunazozipata kutoka kwenye private sector. Mara nyingi tumejifungia na hatuji kushirikisha university pia. Kwa hiyo wanakuwa na mtazamo wa ndani, hawajui nje nini kinachoendelea. Nafikiri tunahitaji kuwa na collaborative environment, tuwe open pande zote mbili kupokea feedback na kufanya kazi kwa ushirikiano. Always kwenye partnership yoyote kuna changamoto, kuna learnings na kuna lessons ambazo zitatusaidia kuimprove kila hatua. Kwa hiyo Mr. Jumanne, naamini mwakani tutakapokuja kwenye symposium kama hii utakuja na maelezo mengine ambayo ni more positive. Asante sana. Asante sana dada Tulpina. Nakushukuru sana kwa kutetea kwanza academic institutions. Dr. Kweka. Asante, na mimi nianze kwa kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nitambue uwepo wa viongozi wangu, hasa mkuu wa chuo, na najaribu kusema nimesikia kutoka kwa msemaji aliyesema kwamba kipindi kingine tunakuwa kama vyuo tunauza chai. Labda niseme tuangalie historia ya University of Dar es Salaam. University of Dar es Salaam ina historia yake na ina kitu inazalisha. Kuanzia jana kuna swali najiuliza, whose demand? Tumeambiwa tutengeneze research ambazo ni demand driven. Lakini swali langu kubwa ni whose demand? Na tukiangalia uchumi wa sasa hivi unavyoenda, nadhani tunaburuzwa kuambiwa kwamba the only path to development is industrialization. Mimi nakataa. And I want to do research on smallholders, farmers, na jinsi wanavyofanya adaptation kila siku na resilience kwenye masuala ya climate change, na wana take off, wanatulisha. Unajua smallholders wametulisha hata kipindi cha COVID. Sio kama tunafahamu. But we are still looking for capitalism na path ya capitalism. That is not our history in Tanzania. That is not the history at University of Dar es Salaam. Ina historia yake, kwa hiyo tuiangalie. Na development ya private sector pia ilivyokuja Tanzania na Afrika kwa ujumla. Pia kuna vitabu vimeshaonyesha kwamba Africans cannot copy path ya development ya newly industrialized countries, kwa sababu nimesikia some scholars hapa wakisema kwamba wanachungulia kule, lakini already literature inasema no. Na nakubaliana na Kingu kabisa, private sector yetu tunaita sasa hivi Africapitalism. Kuna concept mpya imekuja inaitwa Africapitalism. We are dancing the song of capitalism na sio our own nani. Kwa hiyo kwa nini tunakopi? Lakini swali kubwa tujiulize, whose demand tunayoikata hapa? Nadhani mimi nashindwa kumiti private sector kwa sababu I want to work with smallholders. Private sector ana dance wimbo mwingine ambao sio kwangu. I think that's where the problem lies. Thank you. Asante sana Dr. Kweka. So labda kabla tujachukua round nyingine ya maswali au comment, ningekaribisha panelists wa toe reflection katika yaliyoibuka. Na maybe Mr. Jumanne, ningeanza na wewe. You might want to echo on Tulpina's thoughts, but also importantly some of the issues ambazo zimekuwa raised na Dr. Kweka on whose demand should the researchers work on. Do we consider, and maybe Mzee Simbakalia would be good to hear your perspective on the challenge that Dr. Kweka is throwing. Is research only to foster industrialization? And if I got right, where do we put the social scientist researchers which look into human nature and all developmental issue from social perspective? Karibu sana Jumanne kwanza. Asante sana. Labda kwanza kabisa naomba ni clarify maneno yangu, maana siku hizi kuna mitandao nisije nikawa captured nimesema chuo cha Dar es Salaam ni chai. Jamani, sijasema maneno.
Sijasema kabisa, naomba niwe very clear on that. Nilisema wale vijana ambao tuliwapa zile kazi wafanye walikuwa chai, hawakuripoti back, wakaondoka moja kwa moja. Hicho ndo nilichokisema. Hiyo nakulinda kwa kweli, hujasema. Usema chuo fulani. Sawa. Sasa kwanza ningependa ni recommend vitabu viwili. Kimoja kinaitwa Mission Economy, kingine kinaitwa Entrepreneurial State. Very interesting books. Mission Economy inazungumzia ile mission ya Marekani ya Apollo na impact iliyokuwa nayo kwenye kusaidia America moving toward high tech. Na role gani private sector iliplay na namna gani government iliplay a very strong role ya kuestablish hizo mnazozisikia leo Silicon Valley na vitu vingine. Sasa nikianza kwenye issue ya daktari hapa, kama taifa, what should be our priority when it comes to innovation and research? Should we imitate or should we be first principle thinkers? Maana ndo wanavyoitwa hivyo, watu wanaokuja na vitu vya kwanza kabisa, kina Elon Musk na wengine. Ukitizama hizo nchi ambazo kwa nazisema zote zili undergo 3 stages, actually naita 3 I's. You start to be an idiot, then you imitate, and then you innovate. Kwa hiyo mwanzo unafanya vitu vya kijinga tu ambavyo hata make sense. Ukiangalia some of the discoveries Japan ambazo walizifanya in 60s and 50s, vitu kama rice cooker. Leo unaweza ukacheka wakimba Japan wamediscover rice cooker, au sio? But that's where they started. Kwa hiyo researchers have to be needs driven. Watu wetu wana shida gani? Mimi ni jaji kwenye Makisatu, which is a national competition for innovation, science and technology. I can tell you without a doubt, innovations that are emerging from the informal sector out of those 7 groups, ukicompare na innovation ambazo zinatoka kwenye higher learning institutions, don't quote me, shiriki tu yale maonyesho and then utaelewa nani ana address community problems. So that's my very important humble point. Another thing which is very, very important, the Demola concept didn't work, but we haven't stopped. Private sector, we're in the business of making money. So we are going to launch something called spin-off Accelerator program, where we'll be going through all the universities. The research zote ambazo zimeachwa kwenye makabati na nini, we will look into those which can literally be commercialized. And we will work with those researchers, helping them to get regional and global patents, because we believe in intangible asset being the future of this country. So that's what we're gonna do. Kijana Andron, just to tell you, wakati tunasherekea kama nchi, yule mzee wetu wa Kimasai yule Laser kupata ile jiwe la bilioni 6. Mwezi ule kuna kijana wa Tanzania anaitwa Andron Mendez. Aliuza patent. Aliuza nini? Patent yake ya kampuni yake ya Copper Gas, na huyo kijana ni UDSM alumni. Aliuza ile patent for 25 million USD. More than 52 billion Tanzania shillings. So nakubaliana na mzee pale, we are not talking about SMEs. We are talking about high disruptive businesses that are operating in untested market with unproven business models, also called startups. Kwa nakubaliana na wewe kwamba those are the kind of private sector we are talking about. We are not talking about family businesses. So what you are saying is making sense. Kingine kurudi kwa dada, issue ya private sector kuwa kama, nitafuta ile neno lilotumika nishalisahau, but basically what I'm trying to say, let's speak facts kwa sababu there's a lot of scientists in this room. Dar es Salaam by 2030 it will attain something we call mega city status. We'll have more than 12 million people living in Dar. That is scientific. That is National Geographic. Sio Jumanne Mtambaliki. How do you feed 12 million people? Na kile kilimo cha kutoa mazao Mbeya kuyaleta Dar es Salaam? How do those people navigate?
Kama saizi tuko milioni 7-8 hata kupishana barabarani hatuwezi. How do they dress? The age average of Tanzania is 19.7 years old. That's the age of an average Tanzanian. That person will be young 20 years from now. Ndo kwanza atakuwa na miaka 39. Hata ile definition ya kijana miaka 45 hajaipata. Do you think traditional businesses will be able to solve problem forcing those people? 2013, 1 million youths, according to World Bank, wanaingia kwenye job market ya Tanzania. Skills mismatch is so big that 60% of private sector, they say wanatangaza kazi, hakuna watu wa kuajiri. That is 2013. Today is 2021. Exponential growth. Ukifanya zile hesabu za compound interest, how many young people wako mtaani hawana ajira? So when we talk that our university needs to become third generation university, they need to embrace innovation and entrepreneurship. We are talking about creating jobs. We are talking about creating the future. We are talking about creating prosperity. We are talking about creating private sector company that can completely disrupt our economy. Kwa sababu that you cannot do gradual. You have to be disruptive. You have to be disruptive. 18 million youths are getting into the job market in Africa every year. 18 million is 3 times the size of country like Finland, which has only 6 million people. Now, to close, kwa upande wangu, I think it's very, very important we're having this conversation in a very reputed and prestige university. I think we should have these conversations more. Na watu wanatakiwa wamejaa umndani when we're having these conversations, because this is what Stanford is doing. This is what IE Business School in Madrid is doing. Because this is what University of Munich is doing. Because this is what Aalto University is doing. Where is our futurist? Where they're thinking about future of this country? So we have to build the innovation ecosystem. College of ICT of University of Dar es Salaam is located in the road where you have the National Data Center, you have the Commission for Science and Technology Tanzania, you have the Universal Communication Service Access Fund, you have Tanzania Telecommunications Council, you have Airtel, you have Vodacom, you have Tigo, you have Halotel, you have 10 innovation hubs, you have 6 banks, you have a community of blockchain experts, you have a community of artificial intelligence experts. How is the university engaging with this? That's the whole question we're asking. Mimi nimemaliza. Asante sana Mtambalike. Asante sana. I think you are throwing to the audience very solid facts, which we as researchers and all stakeholders need to digest and compound them solidly. Mzee Simbakaria, I just want to bring back to one of the questions. Yeah, Dr. Kweka kule kwamba she's criticizing the fact that people advocating that research should always be for industrialization. And I think if I got you right, Dr. Kweka, is that where do this discussion put the social science research that looks into other aspects that are not necessarily directly feeding to industrialization? It would be good to hear your perspective on that. Mimi nafikiri kwanza nakubaliana na Dr. Kweka kitu kimoja kwamba sisi sio lazima tufate njia waliofuata Ulaya au Japani au Korea au China. Na kweli hata tungetaka hatuwezi kwa sababu nyingi tu. Moja ni kwamba maendeleo yao yamebadilisha unasema initial conditions ambazo ziwawezesha wao kwenda njia hiyo. Kwa hiyo mimi nakubali hiyo sababu moja. Lakini ya pili labda tutafautiana hapa na na Jumanne kwamba ukienda kwa trajectory inakwenda sasa hivi kweli Dar es Salaam itakuwa na watu milioni 12. Lakini swali nauliza, kwani lazima wawepo watu milioni 12? Wanatoka wapi? Tatizo ni kwamba vitu vingi tumekwenda kwenye trajectory. Mimi sioni kwa nini. Na mwaka jana nimetembea sana Tanzania kuiangalia. Naona Mwanza kwa kilichopo sasa hivi na tunachowezekana. Najua Kigoma
Nitakutajia mji mmoja Tunduma. Tena mkafanya research. Mimi kwenda Tunduma pale, nilikuwa sijafika kama miaka 10. Nilifika nilishangaa. Nyumba nyingi, nzuri, watu wanafanya biashara. Nikasema nauliza watu wa mkoani pale. Naambia hivi hapa mmepiga hesabu watu wamewekeza kiasi gani? Na kama wamewekeza baada ya kula na kulipa school fees na kunywa bia na nini, walichokipata ni kiasi gani na kilitoka wapi? Hapa kuna biashara gani? Hawajui. Nawaambia tizama, tunazungumza Africa Free Continental, Africa Free Continental Free Trade Area. Naambia tizama ramani, masoko mawili, EAC na SADC. Ukitaka kumove from Cape to Cairo na kwenda, na ukisema infrastructure pale Kongo ni kama kuna ombwe, hakuna mahala utapita. Tunduma imekaa like a funnel. Naambia this should be, and you can see it's a natural internal hub ya hii trade, na infrastructure inapita, Tazara inapita pale, Tanzania inapita pale, Lake Tanganyika iko mbali. Naambia hakuna sababu ya Dar es Salaam kuendelea kukua mpaka 2010. Mimi sioni. Kwa hiyo kwa hilo mimi nakubaliana na wewe. Lakini labda tunachofautiana ni kitu kimoja. Mimi nadhani na hili kama taifa sijui ni wachache naongea nao, lakini mimi watu wengi nimeongea nao naona tunashindwa kutofautisha vitu viwili. Uchumi wa viwanda na sekta ya viwanda. Ukizungumzia kwamba utafiti ufanyike kwenye sekta ya viwanda tu nakubali. Hiyo haiwezekani kwa sababu mwisho wa yote kuna watu. Tunazungumzia uchumi wa viwanda. Uchumi wa viwanda ni kila kitu. Na mimi nasema hii ni kote kabisa. Na mkitaka nyinyi jiopo lote ya university tukae tubishane. Industrialization, uchumi wa viwanda hautajengeka. Hii nchi haitaendelea kama nyinyi akademia mtashindwa wajibu wenu, kwa sababu mwisho wa yote maendeleo ni watu, kwa sababu ya watu. Hao maengineer, hao wachumi, hao watu wote ambao tunategemea wa viongozi wa kuendesha hii nchi na uchumi wake wanatoka wapi? Mnawazalisha nyinyi moja kwa moja au mnazalisha wale ambao watakwenda fundisha huko chini? Kwa hiyo the whole essence of human capital, Dr. Kweka, ni mzigo wako. Tukishindwa ni nyinyi, you bear the primary responsibility. The only responsibility? Hapana. Unasema serikali. Anakuambia serikali, si yuko profesa fulani, semetoka hapa. Hata umtaji rais, anakuambia semesoma hapa. Hata umseme Simbakalia, bahati mbaya mimi sikusoma hapa. Nasema bahati mbaya kwa sababu profesa ukicheki kwenye rekodi zako, mimi nilidahiliwa hapa, ndio ilikuwa wanafunzi wa kwanza kabisa wa engineering 73. Lakini sijui nilijongo, nilikuwa nimeshaingia jeshini. Afande kule akasema hamna, utaenda soma na kujua mimi. Kwa hiyo sikuja. Otherwise I would have been an alumnus here. Sikuja. Kwa hiyo jamani, mimi ujumbe wangu ni huo. Haya maendeleo yote ya uchumi, yani tunazungumza ya viwanda, ni nyinyi hapa. Problem nini? Tatizo la kwanza ni ile kwamba kila mtu yuko kwenye kihenge chake. Nyinyi mmekaa kwenye vihenge vyenu. Profesa, mimi nimeshawahi kuitwa mara 2 hapa kutoa lecture. Zamani kidogo lakini kwa NDC. Na nasikumbuka siku moja alikuwa CAG wa sasa, Bwana Gicheria. Ananiambia unanikumbuka? Bwana mwingine unanikumbuka? Naambia lini? Anambia ulikuja fundisha darasa la MBA. Mfano kitu kimoja hamfanyi and it's very cheap. Mimi huhitaji kuniweka niwe lecturer hapa. Maybe not now, years back. Hapa no. Naweza kuja nikafundisha somo moja au mawili kuwaeleza hawa huko nje kunafananaje na hiki mnachosoma kama nadharia. Mimi nipata hiyo experience nilipokuwa Nyumbu, tulirecruit maengineer 10 vijana. Na bahati nzuri au mbaya nikapewa mimi ndo mlezi wao. Mapema sana nikagundua kwamba wamefundishwa na walimu wazuri tu, lakini wamekulia kwenye kihenge cha akademia. TA, lecturer, senior lecturer, sijui nani mpaka nafika profesa. Haja kufanya kazi kwenye. Anakuja huko sisi. Mimi nilipelekwa na baba wa taifa huko ulikokwenda. Miaka 5 kufanya kazi viwandani kuanzia shop floor mpaka boardroom. Kwa hiyo tunapozungumzia kitu kile kile kutengeneza engine,
uelewa wangu nani tofauti. Nikaomba nije labda niwakuja kufundisha hapa, wakakataa. Anyway, kule nilikuwa nafundisha. No, it's true, I can tell you about it later. Wakakataa, wakasema sina PhD. Nasema hilo ndio tatizo. Na ikiendelea hivyo, mtaendelea tu mnatoa vijana wazuri kabisa. Lakini profesa, mimi ni mshauri sasa hivi kwa nani? DIT. Kwenye wanataka kufanya leather technology. Mimi nadhani ile kwamba sasa hivi wao kuna shule alafu nenda kafanye kazi. Shule alafu nenda kafanye kazi. Tuna haraka gani ya kumtoa engineer in 4 years? Tuongee na serikali, aje after 5 years. Lakini anatoka pale kuna kitu anaweza kufanya. Sio unatoa engineer ambaye. Kwa hiyo mimi naona tatizo kubwa hilo la kama wanavyosema akademia huku, industry huku, na serikali. Mtu akichangia serikali anafikiri anasahau alitoka wapi. Maana sasa hivi sio siri, si wenzenu wamejazana kule serikalini. How much are they bringing back? Sio kwa upendeleo, hapana, kwa faida ya nchi. How much are you getting back? Labda utaniambia inatendeka kwa siri, lakini mimi I don't see it. Sioni faida. Mwanzoni nilikuwa na matumaini makubwa sana kwamba umekwenda huko sasa, now you get that wanaita triple helix linkage ya academia, government. Haipo, sioni. Kwa hiyo wanasema Dr. Kweka bado nyinyi mnafanya huku. Hapana, mimi nadhani twende wote. Labda la mwisho nataka kusema ni kutumia public procurement na miradi mikubwa. Mimi hiyo kauli ya Bwana Kingo kwamba hatuna private sector to support research, naikubali nusu, sikubali hasa kwa kweli. You see, this is a mining country, Tanzania, by definition. Kwa resources zonazo na hata makampuni yalipo. Sasa mimi ukiniambia kwamba Acacia sijui Barrick sijui nani wako sasa hivi au GGM, kwamba hiyo sio private sector which can support research and development, mimi sikubaliani na wewe. Yapo, lakini hatuwabani wafanye hivyo. Tutawabana namna gani? You can name and shame them. Haya makampuni makubwa kwanza international, sijui GGM, sijui Barrick, kuna kitu wanaita corporate social responsibility. Sasa wengine sisi tumesema hapana, hiyo CSR mnaifanya ni kama marketing. Tuite jina ambalo wanaharakati wengine tunasema corporate social investment. Wekeza kwenye jamii. Na practice ni kwamba 2 to 3% ya revenue ya kampuni inakwenda huko. Sio ile kutupa madawati, hapana. Inaenda kwenye social investment. And that social investment can be in skills training. Watu wanakuja kujenga reli hapa. Hii SGR. Paka tunamaliza, it's going to cost something like 7.8 billion dollars. Contracts tunawapa watu. Hivi kuna ubaya gani? Nani amekataa na haiwezekani kuambia kwamba look, 2% ya revenue zenu hizo lazima zirudi huku na tutafundisha 1, 2, 3. Wanapokuja kujenga wanaambiwa kabisa kuanzia Morogoro kwenda Makutupora 20% of the value ya hiki na hiki na hiki na hiki lazima itolewe na kampuni iliyopo Tanzania. Inawezekana hakuna Tanzania kuna kampuni yenye uwezo huo. Lakini itabidi kama ni kampuni subcontractor ni Mchina ni nani, aje aweke kampuni hapa. Atakapoleta hiyo kampuni yake hapa, baada ya kusupply from huko alikuwa na supply, si watu wetu watapata kazi, si watajifunza, si watapata skills. Na baadaye vitu vingine mna specify kabisa. This what I was doing. Wanasema bwana Ericsson tunawapa mtengeneze supply microwave sijui nini. Lakini waambia component hii component lazima zitoke India. So they come there and they put up the manufacturing there. Kwa hiyo bado hatujatumia vitu kama hivyo vizuri. Asante sana. Asante sana mzee Simbakaria. I think organizers wa hizi platform wanasikia agenda nyingine ya discussion. I think when you ask the private sectors their opinion on that, which you just finished with,
you might end up hearing a totally different perspective. Yes, Erasto. So for the sake of time, I think I'll welcome Erasto, and I would appreciate to hear from our leaders, DVC Research, Professor Killian, and maybe for VC wants to say a few words, and that will be basically marking the end of the conversation. So, Erasto, please, karibu sana. Asante moderator. Naomba niongee vitu vichache kama serikali kwa maana ya Tume ya Sayansi na Teknolojia. Tumeshaweka effort kubwa ya haya yote yaliyozungumziwa kufanya in silos, vyuo vikuu, vyuo vya utafiti na maendeleo pamoja na private sector. Tumekuja na model ambayo inaitwa ni triple helix model. Tunaunganisha vyuo vikuu kama the source knowledge na technology kufanya kazi pamoja na private, na pia na serikali inaingia hapo. Sasa in this in the triple helix model, we have the government that create the favorable environment for every key player. Now we have the private sector ambao ndio tuna issue zile za profit na kupeleka vitu haraka sokoni. Halafu tunao sasa hawa watu wa industry. Sasa hii tumeshaianza kwa kutumia innovative cluster. Clusters ni watu wanafanya shughuli pamoja, wanakuja pamoja, sasa wanapata usaidizi kutoka kwenye source of knowledge ambao ni higher learning institution pamoja na research and development. Ni kitu ambacho kina roll out, nafikiri tutafikia hatua tuweze ku come up na good relationship. Na kwa private sector tumeshaingia, tupo na majadiliano na private sector foundation tuwe na ushirika wa pamoja. Niseme tu experience fupi ambayo nimekuepo China. Hatuwezi kuwalaumu sana, kwa maana kuna vitu viwili vinatokea kwa level ya ndani ya nchi na hata urahisi wao kupata bidhaa. Kwa ndani ya nchi unakuta wanapata hizi support za utafiti kupitia taasisi za elimu ya juu pamoja na hizi nani, wanatumia consultants. Wanakuja na mkonsati mmoja wetu kwenye taasisi, anatatua matatizo yao. Hawajengi capability ya maabara ndani ya nani zao. Kwa hiyo suluhisho ile wanalipata. Nyingine wanakimbilia kununua labda teknolojia nje. Wananunua na ikifika pale ikifeli haifanyi kazi, wanarudi tena kupata suluhisho. The best way kinachotakiwa kufanyika iwe kwenye chuo, if we have come up with a solution, there should be a transfer, there should be agreement. Unatoka kutoka kwenye chuo cha Dar es Salaam kwenda kwenye kampuni fulani, teknolojia hii, maana yake tayari na wale watu waliopata teknolojia ndani ya hicho chuo watahitajika kupata ajira na penginepo kucreate ajira nyingine. Na hili ndio tatizo. Kama tunavyosema sasa, tuna innovation system ya nchi na tuna innovation ecosystem, ambapo sasa hizi intermediaries kama ambavyo wameweza kutaja hizi innovation hubs, Accelerator na technology transfer offices na vitu vya namna hiyo, tunavileta sasa ili tuweze vyuo viendelee kufuata curriculum ambayo tutaendelea kuiboresha kufuatana na mahitaji yanavyokwenda, na hapo kuwe na interaction sasa na hawa ambao wanakuja na idea, wanataka waende haraka sokoni, wapewe support kutoka kwenye vyuo kwa kupitia hizi innovation intermediaries. Wenyewe wanakuja, mnakuwa nao kama ni kuwa support. Nyinyi ni source of knowledge, ni source of technology, facilities zipo in place. Kwa hiyo mnawasaidia wao, wenyewe wanataka kwenda kupata faida sokoni. Kwa hiyo triple helix model tumeshakuwa tunayo kwenye project, tunavifanyia kazi, na kuna vyuo zaidi ya 10 ambao tayari tumeshaanzisha innovation intermediaries. Na hapa uzuri tayari nayo hiyo incubator. Hiyo ni one of the kitu ambacho kinasaidia, maana yake hii inaangalia jinsi ya kuingia sokoni haraka. Na pia tunawategemea sana higher learning institution pamoja na research and development institution.
huko duniani tunavyo interact, tuna interact kwa kufata taratibu. Sasa hata ikiwa ni intellectual property, wenye mamlaka ndani ya Tanzania ni BRELA, si tunawapa technical support. Kwa hiyo nitakiwa tuje pamoja, tuje toe elimu ya kutosha. Hata akademia sasa mwanze kutafuta IP ambazo ziko open na kuanza kuzifanyia kazi, kuja na kitu ambacho kinafaa kuingia sokoni. Kuna IP nyingine ambazo ziko open, lakini how to search it, ndio kwenye hiyo model ni vitu ambavyo tunataka tuje tuone kabisa vinakuwa realized. Kwa kupitia IP ndio chuo kinaweza ikawa kinajipatia fedha, na sio kwa muda mfupi, ni kwa muda mrefu. Sasa hii inategemea sasa tuweze kuweka mazingira mazuri ya kusupport innovation intermediaries. Na hizi innovation intermediaries challenge ni moja, inavyokuja kuna watu ambao wanakuwa trend. Sasa unakuta ile top management hawako involved, kwa hiyo unakuta inakuwa nje as if it's not part of the university. Kwa hiyo tuna mipango ya kuwaleta wakuu wa vyuo pamoja ambao tayari wana innovation intermediaries, ili tuweze kushare knowledge na kukubaliana kama kuwe na mikakati ya kuziwezesha hizi, ili wale wanafunzi au watafiti wenye mawazo ambayo yanafaa kwenda sokoni wanaweza kuwa wanazitumia hizo kuharakisha zile matokeo ya utafiti ambayo yanafaa kwenda kutatua matatizo kwenye jamii in a form of products, service au kwa vyote itakavyokuwa inawezekana. Na kwa kufanya hivyo tutaweza kuondoa hili tatizo la kuwork in silos. Maana yake hawa intermediaries wenyewe wanachoangalia zaidi kwenda sokoni. Ndio inakuja hiyo startup ecosystem ambapo ni yale makampuni machanga. Tunategemea labda hata chuo kije kitoke na kampuni zake, spin-off companies ambazo zinaweza kwenda sokoni. Na hii yote nitakiwa tuje pamoja. Na miongozo tayari tumesha develop, tutai-roll out with time, ili vyuo kuwe na interaction kati ya serikali yenyewe inatengeneza enable environment, halafu hawa higher learning institution pamoja na R&D wenyewe ni source of knowledge, ni source of technology. Halafu waje hao wenzetu wa private sector ni actor kwenye hiyo innovation ecosystem, kwamba na wenyewe nitakiwa tumewawekea mazingira rafiki waweze kuja kuwa na capability ya kuwekeza. Hata wakija University of Dar es Salaam wanafanya technology transfer, tunahitaji huduma fulani, wanapewa at a cost na sio kufanya hizi consultants. Asante Dr. Erasto, nasikitika inabidi nikukatishe. You are sharing very very useful information with the audience and key players in the R&D hapa, lakini just for the sake of time na ili nisiwe failing moderator, ningependa ni mkaribishe makamu mkuu wa chuo research Professor Kilian. Mike, give you this. Okay, please. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa nianze kwa kuwashukuru. Najua moderator atawashukuru, lakini kwa vile hii event yote iko kwenye ofisi yangu, na washukuru wote kwa kuja, na washukuru sana moderators. Yaani me-provoke my thinking in a very 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 big way. Yaani sasa hivi kichwa changu naona kinaenda round kwa sababu hayo mambo yote mmeongea ndio yako ofisini kwangu, ndio yako kwenye job description niliyopewa na Vice Chancellor hapa. Na bahati mbaya zaidi Vice Chancellor ameattend. Kwa hivyo sasa hivi I'll be in deep trouble kufuatilia haya mambo yote. Nakushukuru Prof kwa kuja. Najua uko busy. Nilikuwa nataka niongee briefly tu for 2 minutes kuelezea what the university is doing right now with regards to all these issues ambazo zimekuwa raised. I agree, first of all, University of Dar es Salaam has to change in big ways. It has to change ili tuendane na haya yote ambayo wa panelists wetu wameyaongea. Na unajua
Oktoba, hiyo ni tarehe ngapi prof? Tarehe 25, tunafikisha miaka 60. Sasa miaka 60 kama mtu anafanya kazi serikalini kwenye public service anastaafu. Kwa hivyo uko mzee fulani hivi. Lakini tunazeeka at a moment wakati things are going very fast. Kwa hivyo tunahitaji kurejuvenate. Sasa ili tu rejuvenate tunahitaji mijadala kama hii. Watu wanakuja hapa wanatuchokoza kama alivyosema hapa mzee Simbakalia, akasema tena naweza kubishana na nyie wote hapa chuo kikuu. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo tunayataka. Kwa hivyo mimi niwashukuru and have enjoyed the session. Sasa tumekuwa tuna engage kweli na different actors na private sector, if I must be specific, from time to time. Kwa mfano makampuni mbalimbali yamekuwa na sponsor utafiti. Kwa mfano kampuni ya Equino ilianzisha program ya kusponsor oil and gas masters, very popular program, watu wameajiriwa kazi. Kuna Geita Gold Mines, sasa hivi tumeingia nao MOU kutengeneza gari, electric car, electric vehicle, ambayo itatumika kwenye halmashauri ya Geita. Tumesign MOU, prototype iko tayari, na nilivyoulizia jana kule kwetu wameniambia mwezi wa 9 hiyo gari itakuwa tayari. Kwa hivyo tuna engage, lakini tuna engage pia sio tuna private sector, lakini hata na hizi government institutions. Kwa mfano kuna miradi mingi, watu wa Koet kwa mfano, Biko kule, TDTC wanafanya na TANESCO kutengeneza machines, kufanyaje. Ukisoma zile report zikifika ofisini kwangu, huwa naangalia tu how much money wamesign contract, because I don't understand the findings. I teach political science. You see, lakini kazi nyingi zimekuwa wanazifanya. Barrick tayari katika yale majadiliano yaliendelea muda mrefu, ambayo actually ni wataalamu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam walishiriki kwenye yale negotiations, wakikusimulia what it took, utabaki mdomo wazi mpaka wakaweza kufikia hayo makubaliano. Lakini chuo kikuu cha Dar es Salaam tumepata from Barrick as a result of this negotiation $10 million kwa ajili ya kuengage kwenye masuala haya tunayozungumzia leo, lakini tutakuwa tunapata 1 million per year. Kwa hivyo sio kusema kwamba engagement ipo, lakini the bottom line is bado ni ndogo, haitoshi. Alafu it's not done in a systematic way, systematic coordinated way. Hatuna business model. Unajua hili neno walitumia wenzetu huko kwenye private sector. Sasa sisi hatuna hiyo business model of engagement. Hiyo ndio ambayo tunaikosa. Lakini sasa hivi kwa mfano tunaingia kwenye MOUs. Kwa mfano tulikuwa tunaongelea hiyo SGR. Tayari kuna wataalamu wangu nimesha sign MOU, Professor VC amesign MOUs na shirika la Leri ambao wako engaged kwenye SGR. Kwa hivyo chuo kikuu cha Dar es Salaam kinafanya kazi. Yaani tumecreate human capital kubwa. Kuna 700 PhDs hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam. 150 professors wako hapa. Students, yani kuna concentration of these people. The question is, what are we doing? Tukubali kabisa sometimes tuna concentrate kwenye theories zaidi. Yani tumekaa kama alivyosema hapa, umefanya TA, umefanyaje hujatoka. Yani hujatoka geti la maji au geti la ardhi. Wewe ni uko hapa tu, hujaenda kuengage na public. Kuna siku moja walimpigia simu one of our colleagues here, the media. Kwanza walinipigia mimi nikasema niko busy, ngoja nimwambie fulani aende, akawa hataki. Nikamwambia nenda hivi, have you been outside your classroom? Go and talk to the media. Do yourself a favor, do the country a favor. Kwa hivyo mimi I take these concerns and this criticism. Na sasa hivi labda tu niwaambie kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam katika mikakati yetu ni ya kuengage with the outside world. Because that's how we are going to survive. We are going to engage with the external world, with the private sector, with the industry, with the innovators, with the innovation hubs, and that's why we have you guys here. And that's why this morning tulikuwa na dialogue. Nilipokuwa nawasikiliza nyie nikasema hivi kwa nini hao hawakuwepo kwenye dialogue in the morning? Tulikuwa na dialogue na CEOs. Tumeamua kuengage kwanza na CEOs of private sector.
And when we were inviting them, VC anasign zile barua ananiuliza, hivi watakuja hawa? Unamuita CEO wa Vodacom, CEO wa Gold Gate Mines, CEO wa Serengeti Breweries, sijui wa wapi Mohamed Interpret. But to tell you, mheshimiwa hapa alikuwepo asubuhi pia. They came. Wamekuja, baadhi yao wameleta representatives, lakini high level representatives. Na wako sasa, hiyo inaonyesha kwamba kuna kiu cha hayo mashirikiano from both sides. And this is a starting point, kwa sababu hii tumeifanya kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo wamekuja, sio tu tumekunywa chai, lakini tumeongea very serious issues, lakini pia wamepitia kwenye hayo mabanda, wameona what is it that we can offer. Na wanashangaa, you are doing all these things and we don't know anything about it. Kwa hivyo tumeanza na tutaenda. Lingine ambalo ni muhimu to know, sasa hivi tunataka kufanya curriculum review, comprehensive curriculum review. Tumekuwa tunafanya curriculum review, tunakutana Senate, tunabadilisha programs. Again, this time is comprehensive, is going to be done all over the country. Sasa hivi as we speak, kuna teams ziko huko nje zinafanya pilot study, kupima zile tools na nini, na tutaengage pia na private sector na government institutions na wadau wetu. What is it that you want us to do? Labda hapa katikati kuna missing gap the way tunafundisha. Kuna watu wengine wanafundisha notes zao hizo za 1970s, hajabadilisha notes. Umeona? Kwa hivyo we have to change. Kingine ambacho tunakifanya sasa hivi, tuna develop commercialization strategy. Kuna team nimeunda, very strong team ya kuangalia. Unajua tunaenda 8-8, director wa public service yuko hapa. She's very good, anaenda 8-8, tunaonyesha all our products. Akimaliza pale anapata tab where to put them. Anaanza kuomba storage room. Lakini because we don't have a very good strategy ya commercialize our products. Kwa hivyo sasa hivi iko developed ili tuweke, things in place, how to engage with the the external world, the external actors. Kwa hivyo that's what we are doing. Kwa hivyo mimi nichukue fursa hii kuambia kwamba tumeyachukua mawazo yenu, and please feel free to engage with us because that's where we want to go. And hiyo criticism, criticize, unajua as intellectuals umezoea kuwa criticized. Kwa hivyo wala yani hatukasiriki, we take it as a challenge. Na tunaifanyia kazi. Baada ya kusema hayo, mimi nawashukuru sana kwa kuja. Labda tu uniruhusu moderator nimpe my boss VC, labda asalimie tu maneno mawili, alafu atarudisha mic. Asante. Karibu sana VC. Habari za jioni. Ni alasiri. Mimi najisikia vizuri because I'm kind of excited having seen Simba Kalia, kiani kimuona Simba Kalia nakumbuka nyumbu. Wakati mimi mdogo tunaelezwa habari za nyumbu, gari ya nyumbu, ambayo bahati mbaya sikubahatika kuiona ikitembea barabarani. Yani sijajua, lakini kwangu mimi Simba Kalia ni kama ni ile simbo ya vijana wazalendo wa Kitanzania ambao sasa hivi mko watu wazima. Nakushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu. Sana. Nichukue nafasi kuwashukuru msemaji Simba, Jumanne, pale mwingine pale, na ndugu yangu ambaye amekubali kwa moderator, mchumi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kisana pia nimshukuru profesa hapa. Ofisi yetu ya naibu makamu kwa chuo, utafiti, ubunifu na kadhalika, ujasiriamali, naiona kama imebadilika. Wakati fulani wanasema, Mungu, kwa nini sikuwa na huyu dada tangu miaka 3 iliyopita wakati mimi naanza? Niko mwaka wa 4 mimi. Kimsingi ninachotaka kusema ni kwamba kinachofanyika sasa hivi kilishaanza kufanyika tangu 25 mwezi wa 10 mwaka 1961. Tusingekuwa hapa leo. Nakiri kwamba tusingekuwa hapa leo kama nchi. Na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni alama ya elimu ya juu Tanzania. Jana
isema kwamba hapa ndo kitovu cha fikra za kimapinduzi kiuchumi, na sasa hivi tunamshukuru sana Mungu tumepata pesa kidogo, tunajenga shule kuu ya uchumi ambayo sasa hivi itakuwa ni school, haitakuwa idara tena. Lengo kubwa ni kwamba watusaidie kuisaidia nchi itoke hapa ilipo na tufike mahali. Sioni sababu kwa nini mpaka leo tunashindwa kutengeneza hata sindano. Labda pete iliyovaa, labda ndio imetengenezwa hapa, sijui. Pete, sindano Mi kazi nimeanza. Umeshaanza? Hapana, tulikuwa tuna kusini kule ya Afrika huko Zimbabwe. Tumekomboa research kwa natengeneza sisi. Risasi za moto hizi. Risasi za moto. Kwa hiyo tulifika huko tumerudi nyuma. That is the sad part. Yeah, sasa hiyo inaumiza mioyo sana. Unaweza kufika mahali hata kulia kwa sababu wakati wenzenu wamefika hatua nazidi kwenda mbele, nyewe mnapiga hatua za kurudi nyuma. Ndio kinachotupa uchungu kidogo. Sasa chuo kikuu cha Dar es Salaam tumeliona. Namshukuru Mungu kwamba kupitia hili kongamano ambalo litaisha kesho, tangu jana, leo asubuhi na mchana wa leo, tumeambiwa mengi. Masikio yetu yamesikia mengi. Lakini ningetamani sana kupitia ofisi ya mwenzangu hapa, chuo kikuu cha Dar es Salaam kilete mabadiliko. Tumeanza, lakini baada ya kuongea asubuhi leo nakuta kwamba kumbe ile pesa tunawekeza ni kidogo. Tunawekeza bilioni 1 kuanzia Julai, tutakuwa na bilioni 1 in 2021 and 21-22. No, 21-22 tutakuwa na bilioni 1.15 kwa bilioni shillings. Lakini na sisi tunaona kama tumepiga hatua, lakini nikiacha hii ni kwa ajili ya innovation. Na hiyo ya juu 1.1 ingine milioni 150 inatoka Muse. Na tutakuwa na pia na bilioni 2.2 kwa ajili ya tafiti. Bilioni 1.5 kutoka main campus, milioni 250 toka mkoa, milioni 300 plus itatoka Duse. Lakini tangu jana waziri mkuu baada ya mwaka, yani this time next year, atakuona kitu. Sasa usiku sikulala unafikiria waziri mkuu akikwambia hivyo maana yake nini? Sikupoteza kazi. Lakini nafikiri tutafanya kitu. Niko naambia mwenzangu kwamba najaribu kumshawishi kwamba labda katika hiyo bilioni 1 tusiwe na miradi mingi. Labda tuwe na mradi labda 1 au 2 tu, ili angalau tuone. Kwa sababu tutaendelea kuwa na hizo pesa. Kicho akilini mwetu ni kwamba labda tufike mahali. Mwaka juzi ni kwa Egypt, mabarabara mazuri, kila kitu kizuri kinafanywa na wanajeshi. Na vyuo vikuu pia vina mchango mkubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri, nilivyorudi nikafikiri kwamba lazima tufanye kitu. Vyuo vikuu vingi nchini vinatuangalia sisi. Na ndio maana sisi tumekuwa na mahali tuliko, hatutaki tushuke chini. Na wametuambia wenzetu kwamba mliko huko juu msishuke. Kwenye tafiti, kwenye kupublish, kwa sisi hatu compromise. Tuko tayari mtu ambaye anafikiri hawezi kwenda na speed yetu, tumsaidie kuhama aende kula nakotaka kwa speed ile ya konokono. Lakini mahali tulipofika, na waomba wenzangu ama mtaendelea kuwepo, nyinyi watoto wadogo, vijana ambao mtakuwepo hapa zaidi, tulipofika sipa kurudi nyuma kama alivyosema mkuu pale kwamba tulikuwa tunatengeneza risasi. Hatutengenezi tena. Kama vile. Kwa hiyo nawashukuru sana. Lakini pia kinachonipa shida hapa kila Jumanne hiki chuo kina wanafunzi karibu 40,000. Lakini nikiangalia hapa naona aibu.
na walimu zaidi ya 1500 kwa main campus, na zaidi ya walimu 250 kwa Mkwawa, na zaidi ya walimu 250 kwa Duse. Lakini hapo kiuza Duse unaweza kukuta wa kuhesabu hapo. Duse ndo wako wengi. Labda kwa sababu nyingine ya kitu kama kile. Kwa niwashukuru, lakini bado tuna changamoto kubwa ya kuchange ile mindset. Ile wanafunzi wa chuo hiki wa miaka 70 na 80 na miaka 90 ya mwanzoni, wakati sisi ndo tunasoma, hawapo. Kwa sababu ungekuta wamejaa, watu wamejaa mpaka mle pembeni. Sijajua tutafanya nini ili tuweze kwa sababu haya wangeasikia wao wenyewe. Najua kila mtu angetoka na kitu. Ya kwa mimi ni kushukuru Profesa kwa commitment yako na kwa vijana wako ulivyowapanga. Najua yupo rafiki yangu hapa kutoka kwa ICT, ana kitu kuna kitu amegundua cha kwake kule kwa ICT, anatafuta pesa. Kwa hiyo niahidi kwamba sisi tutakuwa waadilifu kila shilingi tunayoikusanya. Nasema tena, kila shilingi tunayoikusanya tujaribu kuikusanya, tumpe mwenzetu, atupe vitu tuvione kwa saidia wa Tanzania. Mimi nilipokabidhiwa chuo tarehe 5, ilikuwa tarehe 7 nilivyoongea, niliwaahidi wa Tanzania kwamba nataka nikirudishe chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa wenye nacho. Unakirudishaje chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa Watanzania walioko Mtwara, walioko Kigoma, walioko Tunduma, wapi Kantalamba kule, wapi kule kote kule, unakirudishaje? Asubuhi nilikuwa naambia wenzangu kwamba sisi tuna vitu vikubwa vitatu, viko vingi vikubwa. Tunafundisha, tunafanya tafiti na hizi public services kwa watu. Ndio namna pekee, lakini ya kumgusa, ya kufundisha, huwezi kwenda kufundisha kila mwana kijiji. Haya ambayo yalikuwa yakiongelewa haya ndio ambayo yatafanya watu wajue kwamba na sisi tupo. Kwa hiyo mimi naahidi yote mlioyasema, mwaka kesho tutakuwa na cha kuambia. Angalau kwamba hata kama leta kitu mkakiona, lakini kwamba angalau tumefika mahali fulani. Kwa mimi I promise, naomba niwaombe tena walimu wangu wakina Kweka, yeyote yule ambaye anafikia na wazo zuri. Ofisi zetu ziko wazi, kwa sababu ofisi zetu ni public offices. Mje tukae mezani kwamba jamani, hiki kitaisaidia nchi, kitawasaidia wakina mama. Tuongea kila mama kwa sababu ambao kwa sehemu kubwa mimi ni matokeo ya efforts za mama. Nauza kuni ili kusomeshe. Sasa naona kina mama kama na naiona kupitia ofisi ya DVC research sasa hivi kwamba kina mama hawezi kuiba sana, lakini wanaweza kutusaidia. Basi naomba nikushukuru sana Professor Kilian. Asanteni sana. Hatuibi kabisa Prof. Asante sana DVC na VC kwa a very powerful feedback na response kwa audience, lakini importantly mmetoa majibu mazuri sana na mchanganuo mzuri sana kwa steps zinazochukuliwa na chuo, na I think the rest of academia and universities will also learn a lot from the University of Dar es Salaam initiative. Na collectively kama taifa au kama higher learning institution, then we'll be reaching somewhere. Niwashukuru sana panelists wetu, nadhani kwa niaba ya wote tungeweza kuwapigia makofi. Na kwa niaba ya panelists, mimi nadhani tumemaliza discussion yetu ya leo. Nirudishe mic kwa Director of Ceremony. Asante sana. Thank you so much. No, please, before I allow the panelists to leave, let me announce the next item in our agenda. Thank you. So thank you so much, the moderator, for moderating this symposium. You are a highly experienced expert in this kind of talk, and you manage time very well. So let us give a round of applause for Dr. Ruinduka. So before we release the panelists from the stage, let us have a group photo. I would like to call the University of Dar es Salaam management team. Let me welcome the Vice Chancellor, Professor
William Managesia, and the DVC, Professor Benedetta, to take a memorable photo with the panelists. Asanteni sana. Picha zitaendelea baada ya hii session. Sasa mabibi na mabwana, tumefikia kilele cha shughuli yetu. Ni siku ambayo kesho ni siku ambayo tutagawa zawadi kwa washindi mbalimbali. Kwa hiyo mnakaribishwa kwenye hii session kesho mida ya saa 8. Karibuni sana. Tunairisha session yetu, tukutane kesho.